Der Infinity Pool erstreckt sich wie ein flüssiger Spiegel bis zum Horizont des Pazifiks. Ich beobachte mein Spiegelbild, als ich die Sehen ins Wasser taucht und versucht, inmitten der Designerbadienzug und übergroßen Sonnenbrillen irgendwie dieses Utoren. Du kannst es dir eindeutig nicht leisten, hier zu sein. Tom Patricias Stimme halt über das Pooldeck, perfekt abgestimmt, wie ein Privatbemerkung zu klingen, aber gleichzeitig sicherzustellen, dass es Jetter im Umkreis von 6 Metern hören konnte. Sie melt auf einer gepolsterten Liege, Badmantel kunstvoll drapiert, und die Tit mit einer manicurten Handweg in mein Richtung. Ich dreit Michigan nicht Ich hat vor Jahren gelernt, das Jede Beachtung Patricias sei nur Mutait. Ich mein, sie dir Dyson Bedienen sagen, flustert mein Cousin Jennifer. Nicht leisgenig. Ist von Target, Kitchenbrock aus der Gruppe von Cousinen Haver, die sich auf den Ligen eingenistet hatten. 5 von innen sassen de wie ein Ratterwesen, alle MIT-Variationen desselben selbstdirekten Grinsens, und das ich Michigan aus meiner Kindheit erinnert. Die Reservierung war, weil ein Fellergesen. Tom Patricia fuhr fort. Sie hat ihr Stimme etwas erhoben und worked auf just Glossener. Der Familientarif gilt für Echt-Familienmitglieder, nicht für Wohltätigkeitsfall, die wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Ich sag die Fuss aus dem Wasser und Griff nach meinem Tablet, den Nachmittagsplan zu überprüfen. Die Renovierungsarbeiten im Westflügel 3 Tage, vor dem Zeitplan. Das Führungsteam von Henderson Technologies hat sein Enkenszeit für die Klossertagung im nächsten Monat bestätigt. Der Restaurantleiter braucht die Genehmigung für die neue Weinkarte. Horst du mir überhaupt zu? Patricias Schatten fiel auf meinen Bildschirm. Ich sah auf. Sie stand über mir, im Gegenlicht der kalifornischen Sonne. Gesichtsausdruck war ein perfekt Mischung aus Besorgnis und Verachtung. Hinter hatten sich mein Cousins in einem Halbkreis aufgestellt. Handys gesucht, wahrscheinlich in der Hoffnung, später etwas Dramatisches posten zu können. Ich arbeite, sagte ich leise. Arbeiten, lachte sie. Dies speziell lachen, das sie bei Mittagessen im Country Club perfektioniert hat, gegenüber klein zu machen. Schatz, das ist Urlaub. Ein sehr teurer Urlaub. Ich mache mir nur Sorgen, wie du embezzlst. Die Zimmer hier kosten ab 800 Pfund pro Nacht. Ist mir klar. Dir auch. Sie ließ sich angebeten auf der Liege neben mir nieder, weil ich es bedauern würde, wenn du dich wieder finanziell übernimmst. Wurde nicht vor ein paar Jahren dies, sache mit der Insolvenz? Mein Cousin Derek hat doch dieses Internet geschafft, das den Bach runterging, oder? Ich speichert mein Arbeit und legt das Tablet vorsichtig hin. Die Geschichte von meinem gescheiterten Unternehmen war schon fast ein Familienlegend. Patricias Lieblingsgeschichte, die sie bei Treffen immer wieder erzählt. Die Wahrheit war komplizierter, aber ich hat schon vor Jahren auftort, die Lut zu korrigieren. Das Resort hat bestimmt einen Zahlungsplan, bat Jennifer mit gespielte McFohlen, für Lut, die sich den vollen Preis nicht leisten können. Ein Kellner kam mit einem Tablet voller Cocktails. Patricia nahm sich eine Mojito, ohne Ensissen. Blick ritt auf mir wieder eine Katze auf einem Vogel. Ich sage John es gibt viel schon, günstiger Hotels in der Nähe. Das Hilton und der Autobahn sah wirklich net aus dein Ding, sie nippt in ihrem Drink. Dieser Ort ist wirklich, nur für Lut mit einem gewissen Massenerfolg. Das Wort hing in der Luft. Erfolg. Etwas, das ich angeblich nie erreicht hat. Zumindest nicht auf eine Art, die in Patricias Freundeskreis sollt. Kein Ehemann, kein Kinder, kein offensichtlichen Merkmal des Lebens, das sie schätzt. Mir gefällt es hier, sagte ich ruhig. Niederlich. Wem word es nicht gefallen, Patricia detit ausladend auf das Resort. Die Frages nur, ob du es dir leisten kannst. Ich mag die nicht, dass du dich blamierst, wenn die Rechnung kommt. Mein Handy vibriert. Ein SMS von David. Die General Manager Inspektorin sind zur Entabnung da. Brachen wir dich. Ich tipp zurück. Mag das. Ich vertrau deinem Urteil. Immer am Handy, bemerkt Patricia.
Was magst du eigentlich? Was Freiberfliches. Baratung. Sie wiederholt das Wort, als where ein Fremdwort. Wie vague. Das sagen die Leute, wenn sie gerade keinen richtigen Job haben oder? Jennifer und Derek lachten auf Q. Die anderen Cousins taten so, als wären sie in ihr Handys vertieft, aber ich sah, wie sie horten, zusahen und darauf warteten, dass ich aus der Fassung geriet. Ich hat dieses Familientreffen sorgfältig geplant. Vor 3 Monaten, als mein Onkel verkündet hat, dass 70 Word und alles zusammenkommen wollt, hat ich das Palomar Coast Resort vorgeschlagen, ganz angezwungen, als where einfach ein nettes Hotel, von dem ich gehört hat. Niemand hat nachgefragt. Niemand wusste, dass ich das in Wiesen vor 6 Jahren gekauft hat, Kurs nachdem Patricius Gestschickt mit ihrem gestieterten Internetgeschäft die Run gemacht hat. Niemand wusste, dass die Beratungsfirma, die ich hat, in Wirklichkeit ein Technologieunternehmen war, das für $43 Millionen verkauft worden war. Niemand wusste, dass ich die letzten 6 Jahre still und lies ein Portfolio an Luxusimmobilien entlang der Küste aufgebaut hat. Ich hat alles geheim gehalten, nicht aus Scham, sondern weil ich etwas Wichtiges gelernt hat. Je weniger man Patricia erzählt, desto weniger Munition hat sie. Miss Brooks. Ich sah auf. David stand am Rand des Pooldecks, das Tablet in der Hand, sein Gesichtsausdruck professional neutral. Deren war gut, Michigan wie jeden anderen Gast in der Öffentlichkeit zu behandeln und die geschaftlichen Gespräch für private Momente aufzuspringen, nur dass dies kein privater Moment war. Es tut mir leid, ihr Familienzeit zu stören, sagte und ich sah das like Zucken in seinem Mundwinkel. Genoss es, aber wir brauchen ihr endgültige Genehmigung für die Renovierungsverträge des Westflügels. Die Bauarbeiter sind bereit, am Montag mit dem Abriss zu beginnen. Patricius Mojito stalkt auf halbem Weg zu ihren Lippen. Außerdem, vor David fort, sein Stimme halt über das plötzlich still gewordene Pooldeck, hat das Führungsteam von Henderson Technologies die Termin für ihr Klausurtagung bestätigt. Alle 43 Zimmer im Nordbad für die ganz Wosch. Sie fragen. Das Team ist sehr zufrieden mit ihren Vorgaben. Mir war die absolut still bewusst, die sich über unseren kleinen Pulbereich gelig hat. Selbst Jennifer hat Handy weggelegt. Und der Restaurantleiter bracht ihr Entscheidung bezüglich der Weiterung der Weinkarte. David meint, der von innen Beauftragssiedler hat Bedenken hinsichtlich der Lagerkapazität. Sagen Sie Marcus, ich würde sein empfehlen, Hut abprüfen. Falls mehr Verkaufsfleisch benötigt, kann die Besprechung Weiterung durchführen. Perfekt. Oh, und noch etwas. Storbearter hat wegen de Vierteljahrlichen Storgesprachs gerufen. Soll ich es für nächst Woche nach dem Klassentreffen ansetzen oder möchten Sie es lieber virtuell abhalten? Patricius Mojito glitt aus den Fingern. Das Glas krockte auf die Marmorplatte, und Mins vertielten sich über den Michelson weißen Stein. Miss Brooks, sagt Patricia langsam. Gesicht hat unter sorgfältig aufgetragenen Braun einen interessanten, blassen Ton angenommen. Sie sind Miss Brooks. Ich sah Zoom erst 10-mal seit wegen Verstellung direkt in die Augen. Mein Name steht im Grundbuch. Ja, im Grundbuch. Ihr Stimme klang erstickt. Ich datet auf das Resort, den Infinity Pool, die sorgfältige Gestaltanlage, die Gebäude im mediterranen Stil, die sich terrassenformig zum Privatstrand hinabziehen. Ich bin der Besitzer der Palomar Coast Resorts. Seit 6 Jahren. Jennifer Stiles einen kleinen Lot aus, Argendwo zwischen einem Küchen und einem Piepsen. Das gestiert Internetgeschäft, über das alles so gern redet, fuhr ich fort. Es war ein Hotelmanagement-Plattform. Ich habe SIE 2019 in Marriott International verkauft. MIT dem Merlos habe ich angefangen, Immobilien zu erwerben, direkt Mann standoffen. Ich besitze jetzt 4 Resorts. Diocese hier, 2 in Nordkalifornien und 1 in Oregon. Die Beratungsfirma, die Patricia Irwin hat, ist eigentlich ein Immobilienverwaltungsgesellschaft.
Wir kommen uns den Erwerb die Renovierung von Luxushotels. Ich mod ein Pause. Uns geht es sehr gut. David Lachelt jetzt deutlich, obwohl hinter seinem Tablet zu verbergen versucht. Der Familientarif, den du hast. Ich sah Patriciaen. Das war mein Geschenk an Onkel Thomas zu seinem Geburtstag. Ich hab die Zimmer für alle für die ganz wosch bezahlt. Seid alle mein Gast. Du hast bezahlt. Patricia Skien nicht in der Lage zu sein, vollständig Sätze zu bilden. Die Zimmer, die Mahlzeiten, die Nämlichkeiten der Resorts, einfach alles. Ich wollt, dass Onkel Thomas ein schon fair genießen konnte, und sich die Kosten sorgen zu müssen. Ich stand auf nam mein Tablet mein Handy. Schon, das Essen in allen hier gefällt. Der Infinity Pool war meine Idee. Eigentlich dachte ich, der Blick auf den Pazifik where die Ballchen Herausforderungen wird. Die Cousins waren völlig regungslos, ihr Handys vergessen, ihr sonst so beläufig Grausamkeit in ihren Gesichtern erstarrt. Ich muss kurz etwas erledigen, sagte ich zu David. Können Sie mir bitte das Mittagessen ins Büro bringen lassen? Wie immer, natürlich, Miss Brooks. Tiet auf das Hauptbad. Ich begleit Sie. Wir sollten die Beachungen für Oktober besprechen. Ich ging in Richtung Resort blieb dann stehen. Oh, Patricia, ihr Zimmerservice geboren sind aber ganz schon hoch. Schon gut. Sie sind mein Gast, aber der Premium Champagner kostet die $400 die Flasch. Nur damit Sie wissen, was Sie trinken. Ich wartet kein Antwortab. David ich gin schweigend. Bis wir den Executive Flagel errichten, genentiel de Resorts, den die Gast nie zu Gesicht bekämen wo die eigentlich Arbeit stattfand. Mein Büro bot denselben Pacific Liquider Pool, nur aus dem Drittenstock mit bodentiefen Fenstern Gina still, diner solid Bauis Gutes Designer McGlichten. Das hat dir gefallen, sagte ich, als David die mit einem lauten Nullschloss. Ich hab 6 Jahre darauf gewartet, dass du es ihnen ersollst. Leg sein Tablet besit. Ich frage Michigan allerdings, warum du so lang gewartet hast. Ich sink in meinen Bürostil auf nicht die Renovierungsplan. Denn es ging nicht darum, dass sie es wissen. Es ging darum, dass ich es wusste. Geheimnisvoll. Ich muss mir selbst etwas beweisen, nicht Patricia. Ich studiert die Bauplan für den Westflügel. Als mein Unternehmen als Gästeservice bezeichnet, glottischer zum Teil. Ich braucht Zeit, etwas Echtes aufzubauen. Beaver ich es gemandem, gen konnte. Jetzt lete ich wir Erfolgreich Hotels, beschäftigt 300 Mitarbeiter bin sehr gut in meinem Job. Ich sah zu ihm auf. Jetzt brauch ich Patricias Sustemung nicht mehr. Ich will nur, dass aufhört, Lügen über Michigan zu verbreiten. David nickt langsam. Na gut. Ich vermute, Gesichtsausdruck, als ich sie anrief, Miss Brooks, word mir die nächsten Budgetbesprechungen versuchen. Ich lachte. Yes, tat gut. Wie lief die Inspection denn nun? Perfekt. Wir können am Montag mit dem Abriss beginnen. Die neuen Suiten sollten im April fertig sein. Sieht Fotos auf seinem Tablet. Der Designer hat Fliesenmuster für die Badezimmer gesteckt. Die nächsten Verbrachten were mit der eigentlichen Arbeit. Mit dieser Art von detaillierter, komplexer, befriedigender Arbeit, die nichts mit Familiendrama zu tun hatte, sondern alles damit, etwas Schönes und Funktionales zu schaffen. Genau das liebte ich. Die Problemlösung, die Kreativität, die Herausforderung, einen Raum zu nehmen und ihn zu verbessern. Gegen 16:00 Uhr vibrierte mein Handy. Onkel Thomas, können wir kurz unter 4 Augen sprechen? Ich fand ihn in der Bibliothek des Resorts, einem ruhigen Raum neben der Lobby, den die meisten Gäste nie entdeckten. Er saß in einem der Ledersessel und sah älter aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. In seiner Hand hielt er einen Whisky, den ich aus unserem obersten Regal kannte. Deine Tante ist gerade in unserem Zimmer und hat, wie sie es nennt, einen Moment der Ruhe, sagte er ohne Umschweife. Ich setzte mich ihm gegenüber. Tut mir leid, falls ich Sie in Verlegenheit gebracht habe. Entschuldige dich nicht. Patricia hat 30 Jahre lang Leute in Verlegenheit gebracht. Es wird Zeit,
dass sich mal jemand revanchiert, er nippte an seinem Whisky. Obwohl ich mir gewünscht hätte, du hättest mir gesagt. Ich habe 6 Jahre lang mit dir geredet, als wärst du pleite. Du hast mit mir geredet, als wäre ich Familie. Korrigierte ich ihn sanft, mehr wollte ich nicht. Er schwieg einen Moment. Die Geschichte mit dem Konkurs. Die hat sie sich ausgedacht, oder? Nicht ganz. Ich hatte nach dem Studium ein paar schwere Monate, aber ich habe mich erholt, das Unternehmen aufgebaut und es verkauft. Ich zuckte mit den Achseln. Patricia brauchte eine Geschichte, in der ich scheitere. Sie hat die Fakten so zurechtgebogen, dass es passte, und du hast es zugelassen. Dabei war ich damit beschäftigt, tatsächlich erfolgreich zu sein. Ich hatte keine Zeit, mit ihr über meine Version meines Lebens zu diskutieren. Onkel Thomas lachte, ein Geräusch wie Wind in trockenen Blättern. Du bist deiner Mutter ähnlicher, als ich dachte. Ihr war es auch nie wichtig, was andere dachten, wir saßen in angenehmer Stille da. Draußen schlenderten Gäste über das Gelände und genossen die Annehmlichkeiten, die ich sorgfältig geplant hatte. Der Sonnenuntergang tauchte den Himmel in Orange und Rosa, genau die Art von Aussicht, für die ich dieses Anwesen gekauft hatte. Ich bin stolz auf dich, sagte Onkel Thomas schließlich. Nicht weil du reich oder erfolgreich bist, sondern weil du so nett bist. Du hättest uns alle abweisen können, besonders nach Patricias Verhalten dir gegenüber. Stattdessen hast du mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht, das ich nie vergessen werde. Gern geschehen, aber vielleicht nächstes Jahr. Sag mir vorher Bescheid. Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, als David dich Miss Brooks nannte und Patricia ihr Getränk fallen ließ. Ich lächelte. Ich werde es mir überlegen, das Abendessen an diesem Abend verlief gedämpft. Meine Familie versammelte sich im Hauptrestaurant des Resorts, dem Restaurant mit dem Sternekoch, den ich einem Konkurrenten in Napa abgeworben hatte. Und plötzlich waren alle sehr höflich. Patricia sagte fast nichts und stocherte an ihrem $70 Hauptgericht herum, als ob es sie persönlich beleidigte. Jennifer entschuldigte sich 3-mal für ihren Kommentar über die Badeanzüge von Target. Dererick stellte unangenehme Fragen zu Strategien für den Immobilienerwerb. Die anderen Cousins starrten größtenteils auf ihre Teller. Onkel Thomas, Gott hab ihn selig, erzählte Geschichten über meine Mutter, seine Schwester, die starb, als ich 19 war. Geschichten über ihre Sturheit, ihren Geschäftssinn, ihre. Sie weigerte sich für ihren Erfolg zu entschuldigen. Sie hat 3 Firmen gegründet, bevor sie 30 war, sagte er und hob sein Weinglas. Und das, obwohl alle ihr rieten, sesshaft zu werden und mehr Kinder zu bekommen. Sie lächelte nur und arbeitete noch härter auf die abwesende Familie, sagte ich leise und stieß mit meinem Glas an seines. Und auf die Familie, die da ist, fügte er hinzu, die uns auf so viele unerwartete Weise stolz macht. Nach dem Abendessen ging ich allein über das Gelände und achtete auf Details, die den Gästen nie aufgefallen waren. Eine lose Fliese am Yoga-Pavillon, ein paar Sträucher, die gestutzt werden mussten, eine Lampe, die im Außenbereich flackerte. Ich machte mir Notizen auf meinem Handy. Montag würde ich David die Liste geben. Bis Mittwoch wäre alles erledigt. Das bedeutete Besitz. Nicht das Geld oder der Status, sondern die Verantwortung, die ständige Liebe zum Detail, die Arbeit, etwas Exzellentes zu schaffen und es so zu erhalten. Patricia fand mich gegen 22 Uhr in der Nähe des Strandwegs. Ich schulde dir eine Entschuldigung, sagte sie steif. Nein, musst du nicht. Doch. Ich war grausam. Absichtlich grausam, ich sah sie an. Wirklich an. Sie war 57, sorgsam gepflegt, aber zutiefst unglücklich auf eine Art, die sie wohl nie zugeben würde. Erfolg bedeutete für Patricia den richtigen Ehemann, das richtige Haus, den richtigen Freundeskreis. Ich entsprach nie ihrer Definition, also entschied sie, dass ich versagte. Du hast dich nur selbst geschützt, sagte ich schließlich. Du brauchtest mich als abschreckendes Beispiel, als Erinnerung daran, was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Das ist sehr großzügig. Es ist einfach die Wahrheit. Du bist nicht glücklich, Patricia. Das bist du schon seit Jahren nicht mehr. Es ist einfacher, sich auf die Fehler anderer zu konzentrieren, als das eigene Leben zu hinterfragen. Sie zuckte zusammen.
Einen Moment lang dachte ich, sie würde widersprechen. Dann sanken ihre Schultern. Ich hasse es, dass du recht hast, sagte sie leise. Ich weiß, wir standen schweigend da und lauschten den Wellen. Die Lichter des Resorts leuchteten warm hinter uns und spiegelten sich im dunklen Wasser. Nur so viel dazu, sagte Patricia. Dieser Ort ist wunderschön. Du solltest sehr stolz sein. Ich bin es, sie drehte sich um zu gehen, hielt dann aber inne. Die Renovierung des Westflügels. Was bauen Sie da? Eine Familiensuite, größere Zimmer, besser für Gruppenreisen. Ich dachte, es gäbe einen Markt für luxuriöse Reisen für mehrere Generationen. Patricia lächelte. Ein ehrliches Lächeln. Traurig und aufrichtig. Das hätte deiner Mutter gefallen. Nachdem sie gegangen war, saß ich noch eine Stunde am Strand. Meine Füße im kühlen Sand, beobachtete ich, wie der Mond silbern über den